Saluton ĉiuj! Jen nova filmeto pri mia vojaĝo en Eŭropo. Post kiam la Sevilla vizito finiĝas, mi decidis ke mi volis iri en Italio kaj en Ĝenovo. Sed por ĉi tiu vojaĝo mi devus fari pli ol 2200 kilometroj por trairi Hispanio, Francio kaj parto d'Italio, kaj mi faros tion nur petveturante. Kaj mia antaŭaj spertoj pri petveturi en Hispanio diris min ke tio daŭros iom da tempo, ĉar iom malfacilas petveturi en Hispanio. Do mi supreniris la tuta Hispanio kaj mi haltis en Palencia kie mi tranoktis. Nun mi estas inter Sevillo kaj la nordo de Hispanio. Tiu matene mi leviĝis kun la suno. Vi povas vidi tiu estas la loko en kiu mi dormis. Vi povas vidi estas nur la naturo, estas granda parko kiu estas iom perdita sed perfekta por mi kaj mia tendo. Nun mi estas en Olmedia, kiu estas en la centro de Hispanio, ne tre for de Madrido. Tion nokto mi dormis en mia tendo kaj estis vere tre varma. Eble malpli 4 gradoj, nun estas malpli 2 gradoj mi pensas. Kaj dum la nokto estas vere malvarma. Hodiaŭ mi sentis min bone, sed hieraŭ estis iom malfacila. Mi marŝis multe kaj mi ne havis multe da aŭto kiu prenis min, do estis iom malfacila. Nun mi esperas ke hodiaŭ estos bona tago. Mi esperas ke tiu vespere mi estos en San Sebastian, sed mi pensas ke tiu ne eblos. Do mi vidos! Kaj finfine mi alvenis en San Sebastian en la nordo de Hispanio. Tiu urbo estas ege bona kaj estas apud la maro kun granda ŝtrandoj kaj estas vere paca urbo. Kaj mi eĉ promenis kaj marŝis en la montaroj. Kaj estas bona tempo, ĉar estas suno kaj ne multajn homoj. Kaj mi eĉ dormis en mia tendo en la montaro kaj rigardis la sunleviĝo. Estas ege bonan memoro de tiu ĉi vojaĝo ĝis Ĝenova.
la limon inter Hispanio kaj Francio kaj alvenis en Liono. Post tiu halto en Liono, mi prenis la direkto de Italio kaj tranoktis apud la limo en la montaro kaj mi dormis en la tuta neĝo je pli ol 1200 metroj super la marnivelo. Estis iom malvarma, sed kiam vi estis en la tendo, en via dormosako kaj ne movas multe, vi povas dormi. Tio estas ege bonan sperton. Kaj ekde de la sekvan tagon la problemoj kun petveturado komencis, ĉar mi legis antaŭe ke estas malfacila petveturi en Italio, sed mi diris ok, oni vidos, eble estas ne tiom malfacila. Sed vere estas. Komence mi atendis pli ol 4 horoj je la limo inter Francio kaj Italio. Estas ege longa tempo kaj mi estis en la neĝo, do iom malvarma. Kaj poste mi vere malfacile atingis Genovo. Kaj eĉ je la fino mi devis preni trajno, ĉar neniu volis halti kaj volis preni min en ilian aŭton, do ege malfacilan vojaĝo. Sed finfine mi estis en Genovo, kaj kiam mi estis en la urbo mi povis iom ripozi, ĉar estis longa vojo ĝis Genovo. Do mi visitis la urbon kaj estas ankaŭ bela urbo apud la maro kaj estis ankaŭ la suno, do jes, mi ŝatas tian etoso. Mi visitas la urbon, estas vere bela urbo apud la maro kaj estas granda suno tie. Vere mi tre ŝatas tian urbon. Nun mi estas en Bocadese, kiu estas tre malgranda kvartalo en Genova. Estas apud la maro kaj estas vilaĝo aŭ kvartalo de fiŝisto. Vi povas vidi tie estas ŝipo, malgranda ŝipo. Mi esperas ke vi ŝatis tion filmeton kaj ĝis venontan ludon por alia filmeto. Ĝis